against the 6 Peaks agenda because, one, it doesn't contain in itself the will of the people. Number two, the reason why we are against the 6 Ps is because we are old people, we are adults, we can decide who leads for us. Nobody, not the party, can decide for us who to be our next MCA. Number three, it is we the people of South Kanyamkago that know our problems. The party doesn't, neither does the leaders. Number 4, we know who in South Kanyamkago can help us. Thank you very much. That's all. Good. In the nomination, we all know it was faulty. It was a game that was played by a few leaders in ODM. And that's why the Luhya community in this place, they have decided that their will must reign supreme. And that nobody, when we talk about nobody, we mean not the party, not any leader can decide for them who will be their next MP. So MP and who will be their next MCA. Pale juu tutapigia kura Raila, but hapa chini tutachagua mtu ambao tunataka. Na mambo ambayo yamesemwa ya 6 Ps. Sisi kama jamii tuna vote viongozi, sio chama. Kwa sababu hakuna kitu chama imetujengea South Kanyamkago. Ndio sababu tunataka kiongozi ambaye atatusaidia kwa maendeleo yetu ili tuweze kuendelea mbele. Kwa sababu hata ukiangalia katika kura ya mtu, hakuna kura imeandikwa chama. Jana tulikuwa kwa mkutano wa ODM. Hata Director of Elections mwenyewe alisema uchaguzi wa ODM ulifanyika vibaya. Kama wenyewe wanakubali uchaguzi ulifanyika vibaya na sisi ni wapiga kura, kwa nini tukufe na ubaya wao? Sisi tunachagua viongozi ambao tunataka waketi kwa viti na tuongozwe miaka 5.